السلام علیکم. آج کا ہمارا پروگرام بہت اسپیشل ہے. آج ہم بات کریں گے پولیو کے اوپر. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے پولیو کی کیمپینز چلتی ہیں جو ہم ٹی وی پہ بھی کور کرتے ہیں, اخباروں میں اشتہار بھی آتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کو پولیو فری بنایا جائے. عام آدمی کو اتنی نالج نہیں ہے اس مرض کے بارے میں, اسی لیے ہمارے پاس آج جو دو لوگ موجود ہیں وہ یہی مشن لے کے کام کر رہے ہیں کہ پولیو پاکستان سے ختم کی جائے. میرے ساتھ عزیز میمن صاحب موجود ہیں. عزیز میمن صاحب کسی انٹروڈکشن کے محتاج بالکل نہیں ہے. پولیو کے حوالے سے یہ بتایا چلوں کہ عزیز میمن صاحب جو ہیں وہ نیشنل چیئرمین ہیں پولیو پلس کے, جو روٹری سپورٹڈ پروگرام ہے, اور ان کی جو سوشل سیکٹر میں جو خدمات ہیں اس کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان 23 مارچ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دے رہے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر رابرٹ اسکاٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو نارملی کامنلی لوگ ان کو باب کے نام سے جانتے ہیں, اور ان کی جو روٹری کی طرف سے اور جو اسپیشلی پولیو کے لیے جو خدمات ہیں اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب آف پاکستان 23 مارچ کو ان کو ستارہ خدمت دے رہے ہیں. سو مسٹر عزیز میمن, ویلکم ٹو the show. And Bob, thank you. As I've just mentioned about polio, and in the past we have seen various campaigns supported by Rotary, Government of Pakistan and other agencies to eradicate polio from the country. Why don't you please inform us about the current status of polio in Pakistan? Thank you, firstly, for inviting us here. Polio, as you know, Rotary has been in it since 1985 with the mission of eradicating polio. Pakistan has been one of the last 4 endemic countries left. In Pakistan, Rotary has spent so far $76 million, and more money would be put in before we are able to make Pakistan polio free. During the last year, the other 3 endemic countries, which are India, Nigeria and Afghanistan, have done tremendously well, and their numbers have come down. The only country where the numbers went up was Pakistan, because as compared to 2009, we had an increase in Pakistan numbers. We went up to 144. تو پاکستان میں جو زیادہ کیسز ہوئے ہیں ان کی کئی وجوہات تھی. ایک تو جو ہے وہ فلڈنگ رہی ہمارے پاس, پھر فاٹا میں میکسیمم کیسز ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو فائٹنگ آف وار آلسو رہتا ہے. پھر کچھ جو ہیں وہ مینجمنٹ ایشوز ہیں, مانیٹرنگ ایشوز ہیں جس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے, اور جو ہے وہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا نے اپنے 700 کیسز سے جو ہیں وہ چند کیسز پہ لے آئے. اب اس سال بھی جو ہے پاکستان میں آج جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو 20 کیسز جو ہیں وہ یہ جنوری سے لے کے مارچ میں جی ہاں ہو گئے ہیں. جبکہ اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو اتنا بڑا ملک ہے اس وقت 3 مہینے میں صرف 1 کیس ہوا ہے. تو میمن صاحب مجھے یہ بتائیں ان لوگوں نے کیا سٹیپس لیے؟ ہم نائجیریا کے لیے سنتے ہیں بیکورڈ ہے بالکل کمپلیٹلی. نائجیریا میں کم ہو گیا, انڈیا میں کم ہو گیا, افغانستان آپ نے بتایا کم ہو گیا, ہمارے یہاں بڑھ گیا. تو اس کی کیا بیسک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری نے اس میں پرسنل انٹرسٹ لیا. بل گیٹ سے بھی انہوں نے ملاقات کی پچھلی وزٹ میں واشنگٹن میں, اور نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان کو لانچ کیا ہے, انہوں نے خود لانچ کیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ اب ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے. اس چیز کی, اس پلان کی جو مین خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اونرشپ, جو ملکوں نے ختم کر دیا ہے ان لوگوں نے جو ہے ان ملکوں نے اس چیز کو اپنایا ہے ایز اے مشن کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے. فاٹا میں ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیے وہاں لا اینڈ آرڈر ہے. سندھ میں کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیے سندھ میں اس سال میں اب تک جو ہیں ٹنڈو جام میں 2 کیس ہو گئے ہیں, ٹنڈو الایار میں 1 کیس ہو گیا ہے, 1 کیس سانگڑ میں ہو گیا ہے, 1 کیس بدین میں ہو گیا ہے, 5 کیسز ہو گئے ہیں. اب 5 یعنی 20 کیسز میں سے 5 کیس تو سندھ میں ہو گئے, 2 بلوچستان میں ہوئے ہیں, باقی جو ہے وہ 13 وہاں فاٹا کے ہیں. پنجاب میں 1 بھی کیس نہیں. 1 بھی کیس نہیں. تو پنجاب میں زیادہ اچھی مانیٹرنگ چل رہی ہے, ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے بہتر ہے. وہ پنجاب میں تو 2007 میں پنجاب میں تو کوئی کیس ہی نہیں ہوا تھا.
ایک کیس ہوا تھا تو وہ آلموسٹ دے وے فائن. مگر ساؤتھ پنجاب میں ابھی بھی جو ہے وہ جو واٹر اور انوائرمنٹ ریزلٹس ہیں اس کے لحاظ سے جو وہاں پر وائرس سرکولیٹ ضرور کر رہا ہے، مگر وہاں کی جو مشینری ہے، ہمارے پارٹنرز ہیں WHO، یونیسیف، جو ہمیں وقتاً بوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیا اسٹیٹسٹکس آتی ہے، فنگر مارکنگ کرتے ہیں ہم بچوں کو کہ اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں. اب اس بار جو NIDs ہوئی تھیں 7 سے 9 مارچ کو، تو اس میں بھی جو ہے وہ جو ریزلٹس آئے سامنے تو پنجاب ہیز ڈن ویل. اس سندھ کے اتنے اچھے اس میں جو ہے ریزلٹس نہیں ہیں. آپ انٹیریئر سندھ کی بات چھوڑیں، کراچی میں بھی وی ہیو پرابلم ایریاز لائک گلشن اقبال. جی جی. گلشن اقبال میں جو ہے وہ وی نیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے گلشن اقبال تو ہارٹ آف کراچی، مگر وہاں پر کچی آبادیز ہیں اور ان کچی آبادیز میں جو ہے کافی پختون پاپولیشن ہے. ہائیجین کنڈیشن جو ہیں، سینیٹیشن ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. کہ یہ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ 5 قطرے دیے گئے، 4 قطرے دیے گئے، پھر بھی پولیو ہو گیا. اب وہ اس میں پولیو کے قطروں میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ تو ایکسپائرڈ ہے نہ کوئی ایشو ہے. صرف چیز یہ ہے کہ جس وقت اس بچے کو قطرے دیے گئے تو اس وقت اس کا ہاضمہ صحیح نہیں تھا، ڈائریا تھا، کوئی نہ کوئی اس میں نسخ تھا، تو وہ ایفیکٹ نہیں کیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچے کو ہر بار دیں کر. تو اس کا کیا کورس کیا ہوتا ہے؟ ایک سال میں کتنی مرتبہ؟ 5 سال تک دیں. ہم تو NIDs تو 4 کرتے ہیں سال میں جو میجر. مگر ابھی دیکھیں جو سے ہمارے پاس جب رزلٹ آ گئے اور جو ڈسٹرکٹس جہاں پر پولیو وائرس موجود ہیں اس میں ہم SNIDs کریں گے اپریل کے پہلے ہفتے میں. SNID کیا ہوتا ہے؟ سب یہ تو نیشنل امیونائزیشن ڈرائیو ہے. NID سب وہ صرف ان ایریاز کو ہم کانسنٹریٹ کریں گے جہاں پر پولیو وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے. اچھا، یہ کس طرح لگتا ہے کسی کو؟ چھونے سے، ہاتھ سے، کھانے سے؟ نہیں، یہ تو ایک واٹر کنٹیجس ڈیزیز ہیں. یہ جو ہمارے پاس جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر کی اویلیبلٹی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اسٹمک سے وائرس چلتا ہے اور وہ افیکٹ کر جاتا ہے. آئی سی. سو باب سے بھی پڑھتے ہیں. ویلکم باب ٹو نیوز 1 اسٹوڈیوز. I hope all he said was true. Oh yeah. Well, Mr. Mehman was explaining how polio is transmitted. Yes, and right. why polio is there. It's mainly because Yes. of waterborne diseases. Yes. And how immunization is done in Pakistan, how they are monitoring it. Sure. You are the international chair for That's Polio correct. Plus That's correct. from Rotary. Yes. And as we were discussing before the show, that now polio exists only in 4 countries. It is endemic in 4 Okay. countries. By that we mean that the wild polio virus has never been completely eradicated from these countries. There are other countries, unfortunately, that have polio because they've received it back again. They have been polio free, but received it back again from India or Pakistan or Nigeria or Afghanistan, mostly from India and Nigeria, I have to say. But maybe I should go back a little bit in history about how we got into this, how Rotary got into this. Maybe your viewers will be interested. It really was in 1979 that Rotary ran what we now call, and I heard it being mentioned, a National Immunization Day. We didn't know what we called it at that time, but it was in the Philippines. And in September of 1979, where we got vaccine donated by Italian Rotarians, manufactured in Canada, taken to the Philippines. And we immunized 10 million children. And it was very successful. And very quickly, the Philippines became polio-free. That was 1979. On the flight home, the Rotarians, the leaders of the day, wondered whether we could expand this program. Now, Rotary takes its time in doing these things, and it was in 1985 Rotary decided to raise enough money to buy vaccine for any country that wished it, who wrote us and asked if they would have it. And so we had our first campaign, and we decided we should raise $120 million US. Well, we can't count very well in Rotary, and we raised $247 million. Fantastic. It was fantastic.
Coincidentally, in May of 1988, the World Health Assembly, which is the annual meeting of all the leaders in health and a lot of the leaders of the countries, meet in Geneva and talk about health. Smallpox had been eradicated, and the discussion at that time, therefore, was what's the next disease we could eradicate? And it was decided polio could be eradicated and can be eradicated. Unfortunately, it's taken longer than we thought. Rotary had had its big campaign, so we went along when the countries had decided to eradicate polio in May of 1988. Well, they were interested because we had a large pot of money by that time, $247 million. And so the spearheading partnership was formed with WHO, Rotary, the CDC in Atlanta, and UNICEF. And they are the four partners and have been ever since. In the last 3 to 4 years, the Gates Foundation has joined us. But what I like to point out always, that we are there to help. WHO is there to help. UNICEF is there to help. This is a program of the governments of the world. They made the decision in Geneva in 1988. It has been extremely successful. When we started, there were 1,000 cases a day. That's 1,000 cases a day? 1,000 cases of paralyzed children per day. That's a huge number. A huge number. Last year, in 2010, the full numbers aren't in yet because we have to wait for some lab results. Yeah. But it looks to me that we'll be able to announce in the next couple of weeks that the total number in the whole world in the whole year is somewhere near 1,200. A year? A year. So in 23 years, from 1,000 a day, yeah. you've come down to 1,200 a year. A year. That's a fantastic result. Now. Excuse me, Yeah. I've been asked to take a break. Wow. So we'll continue our discussion after the break. Yeah, that's good. नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन पोलियो के बारे में. वेलकम बैक नाज़रीन. हम अपना सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ते हुआ था. बॉब हमें बता रहे थे कि पोलियो जो इंटरनेशनली उन्होंने शुरू की थी जब कैंपेन 88 में, और दुनिया की सारी हुकूमतों ने मिलकर इसमें काम शुरू किया, और रोटरी जो थी वो उन्होंने फ़ंड रेज़ करके दिया. तो वहीं से पूछते हैं कि आगे विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर बॉब वेयर वी लेफ्ट. Well, I won't go on too much longer, but we're so close, as we say, we're this close to being there. But at the end of 2008, we were this close. And we were very concerned. And the major spearheading organizations had a meeting in Geneva. And we decided we would ask experts who had had nothing to do with the program to go to the 4 countries and look at what was being done and come up with suggestions. Out of that came our new strategic plan. This has been immensely successful in 3 of the 4 countries. Unfortunately, to date, it has not been successful in Pakistan. Any specific reason for that? I always say the only way you will eradicate polio is if you get the vaccine into the children often enough. That has not been the case in Pakistan. I think I understood from what Aziz was saying a moment ago. In the north, in the FATA region, we've had a great difficulty for many reasons, including the inability because of danger for the vaccinators. However, we've had that situation in many countries before, and we've got to be very careful we don't make that an excuse. After all, we've done it in Laos, in Cambodia, in North and South Vietnam, in many Middle European countries where there was a lot of stress and fighting going on, in parts of Mexico, for instance, to come to my side of the Atlantic. So it is possible. And the way it has been done is various, but I think from what I understand here, we have to look at the army to help us with negotiation
and I don't know, Aziz can probably tell you more about that. عزیز صاحب آپ جس طرح نیشنل چیئر ہیں پولیو پلس کے لیے، جس طرح باب نے بتایا فاٹا میں آپ لوگوں کو سب سے زیادہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو فگرز دیے ہیں پاکستان کے، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں، پنجاب میں بالکل کیس نہیں ہے، ساؤتھ میں تھوڑا کچھ ہے، مگر آپ کا زیادہ تر جو ہے وہ فاٹا کے علاقے کے اندر ہے. لیکن اب جس وقت سری لنکا ایل ٹی ٹی کے ساتھ لڑ رہا تھا آج سے 16 سال پہلے، تو اس وقت یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی آیا تھا کہ اگرچہ جو ہے جفنا ایریا میں پولیو رہ جاتا ہے تو سری لنکا پولیو فری کیسے ہوتا، مگر وہاں پر جو ہے وہ پربھاکرن جو لیڈر تھا ایل ٹی ٹی کو، ان سے جب روٹری نے درخواست کی کہ آپ جو ہے کچھ ٹروس کر لیں این آئی ڈیز کے دوران، اس نے فوری طور پر اسے ایکسیپٹ کر لیا. ابھی جو ہے وہ ڈبلیو ایچ او کی ڈائریکٹر جنرل جو ہے مس چینگ جب یہاں پر آئی تھیں تو انہوں نے جو میٹنگ کی، ہمارے سی این سی سے بھی میٹنگ کی. ہم بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے کہ جیسے کہ لانڈی کوٹ کی جیسی جگہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پچھلے 2 سال میں تو کسی بچے کو قطرے دیے نہیں گئے، اب وہاں سے تو کیسز آنے. ایک مثال آپ لے لیں سوات کی، جس وقت سوات ایکسیسیبل نہیں تھا ہمارے پاس 2 سال کے لیے، تو وہاں سے 18 کیسز رپورٹ ہوئے. جب فری ہوا ہم نے وہاں پر جو ہے وہ علماء کنونشن کیا، پولیو کیمپین کی، آرمی کے ساتھ مل کے کی، اور اب اللہ کی مہربانی سے جو ہے اس وقت سے کوئی کیس نہیں آ رہا ہے. اب کیسز آ رہے ہیں سارے جو ہے خیبر ایجنسی سے، فاٹا کے ان علاقوں سے کہ جہاں پر جو ہے وہ کوریج جو ہوتی ہیں این آئی ڈیز کی وہ 40% 45% سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. اگر وہ 40% 45% پہ ہم رکے رہیں گے تو ہم وہاں سے پولیو کو کیسے ختم کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہے. تو اس میں کچھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے؟ بات چیت ہو رہی ہے. وہاں پر جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے لیڈ، گورنر کے پی کے نے جو ہے لیڈ لی ہے. ایک سیل بنایا گیا ہے جس میں روٹری بھی شامل ہیں اور وہاں کے جو ہے وہ لوکل کور کمانڈر بھی شامل ہیں. اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو ہے منسٹر آف ڈیفینس کے لیول پہ، سیکرٹری جنرل ڈیفینس کے لیول پہ، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہم یہ درخواست کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے، پریسیڈنٹ کے، کہ وہاں پر ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے ڈیورنگ این آئی ڈی، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. کیونکہ ہمارا تو مشن یہ ہے نا کہ کوئی بچہ بچ نہ جائے، اس لیے کہ جب تک کہ ہم یہ پوری کوریج نہیں کریں گے تو وہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کس عمر کے بچوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے پولیو؟ 5 سال تک کے لیے بچوں کو دینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پولیو بڑے بچوں میں نہیں ہوتا ہے. ابھی ایک کیس ٹنڈو جام میں ہوا ہے، یہ بڑا ہی ایک عجیب کیس ہے، اب یہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، اور ایسا کیس پہلے نہیں ہوا تھا کہ جس پہ شک ہے ابھی وہ بچہ 17 سال کا ہے. 17 سال کے بچے کو پولیو؟ 17-year-old child. Yes, this is very unusual. In the big epidemics in the Western world in the late 40s and 50s, which I lived through, I don't look that old, but I did live through them. We had a lot of adults that because there had been no routine immunization, the vaccine wasn't invented. So we didn't have adults who had been vaccinated as children. So they became, and a lot of these people died. I think this is often forgotten, that it can be a disease that results in death. And certainly in the 40s and 50s in the States, Canada, Europe, this happened in large numbers. So this is a very unusual thing that has happened. And it'll need to be thoroughly investigated to be absolutely sure that's what the problem is. Why is it called Polio Plus? Why is it called Polio Plus? That is purely Rotary's name for it. It's not known by that by the other organizations. They call it the Global Polio Eradication Initiative, but we call it Polio Plus because originally, being very naive back in the mid-80s, we thought we'd do polio this year and probably one of the other diseases next year. Now, we're much wiser now and realize that that is not possible, although measles is coming along greatly without the help of Rotary, I may add, except in pockets. But the plus has turned out to be very good because we believe there is a big plus. First of all, for the first time ever in the world, a private organization like Rotary
has worked with public organizations and with governments. We've been able to join together and raise funds, and so that's a great big plus. Secondly, because of the development of national immunization days, in many parts of the world, people have become used, or the mothers and fathers have become used to the fact that their children should be immunized. So it's become an educational thing. Secondly, because of research, we know much, much more about viruses and how they act, and in fact we're having wonderful research still ongoing, which will have tremendous benefit. These are just 3 or 4 examples. I could go on, but that's why I think the plus is very appropriate. नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम अजीज़ मेमन साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान में इसके ऊपर ख़र्चा कितना हो रहा है, और इंटरनेशनली फिर बॉब हमें बता देंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे अजीज़ मेमन साहब से और बॉब से, और मैंने कहा था कि मेमन साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो इतना ये लोग ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं पोलियो ख़त्म करने के लिए, उसके लिए ख़र्चा कितना हो रहा है. तो मेमन साहब, लॉजिस्टिकली तो आप लोग पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से, और आपने भी डिफ़िकल्टीज़ ही बताई कि आपको फाटा के इलाके में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, बाकी तो आप हर जगह माशाल्लाह से मौजूद हैं. तो सर, ये इतने पूरे ऑपरेशन पे रोटरी ने ख़र्चा कितना किया है? अब तक रोटरी ने पाकिस्तान में $76 मिलियन खर्च किए हैं. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. जी, और सिर्फ ये तो रोटरी का है कंट्रीब्यूशन, मगर उसके अलावा और एजेंसीज़ हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जापान गवर्नमेंट है, US एड है, इन लोगों ने भी काफ़ी पैसा लगाया है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और जो है वो मकसद तो सिर्फ ये है कि अभी कोई बच्चा जो है वो पोलियो से मोहताज ना हो जाए और पाकिस्तान पोलियो फ्री रह जाए. इसलिए कि अभी हमें क्या ख़तरा लग रहा है, क्या ये ना हो कि पाकिस्तान आखिरी मुल्क रह जाए कि जहाँ पर जो है पोलियो हो, और फिर उसके बाद हमारे पे ट्रैवल एडवाइजरी लग सकती है, और इसलिए कि हम जो है वो ये वायरस को बाहर भेज सकते हैं. तो यहाँ पर ख़त्म करना जो है पाकिस्तान से पोलियो को, ये बहुत ज़रूरी है. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इमरजेंसी एक्शन प्लान तो कह रहा है 2011 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर दिया जाए. ये तो बड़ी बात है, एक एम्बिशियस प्लान है, मगर हम कहते हैं कि हम अगरचे 11 में ख़त्म न कर सकें तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम 2012 में जो है वो इस मकसद में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएं. अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, आप बच्चों को इम्यूनाइज़ करते हैं, उनको पोलियो के कतरे पिलाते हैं, 4-5 कतरे जो होते हैं, जो बच्चे कतरे पी लेते हैं, क्या उनको भी पोलियो के चांसेस होने के हैं? जी बिल्कुल. देखिए, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि जो है वो कहते हैं कि साहब ये बच्चा जिसको पोलियो हुआ, इसने 5 बार कतरे लिए थे, 4 बार कतरे लिए थे. अब पोलियो के जो कतरे हैं वो जो दिए जाते हैं, तो वो पहले तो जो है मोनोवेलेंट होता था, फिर बाइवेलेंट भी आ गया, अब ट्राइवेलेंट भी है, क्योंकि पोलियो वायरस 1 होता है, 2 तो ख़त्म हो गया है, 1 और 3 है, और इस बार जो है अभी तक 20 केसेस जो हुए हैं हमारे पास वो पोलियो वायरस 1 के हुए हैं. तो ये जब कतरे बच्चे को दिए जाते हैं, तो अगर बच्चे को कोई भी उसके स्टमक में इश्यूज़ हैं, डायरिया है, इन्फेक्शन है, मेल न्यूट्रिशन है, तो ये कतरे पर काम नहीं करते हैं, वो ड्रॉप जाता है, निकल जाता है. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो है वो आप भी मैसेज दें, हर जगह मैसेज दें कि हर बार ये 5 साल तक आप देते रहें, ताकि जो है, इसलिए कि ये पता नहीं चलता है ना कि कौन से बार जो है वो NIDs में जो कतरे दिए गए हैं उससे वो कामयाबी हासिल हो गई. ये नहीं हुई. वो फिर जो है वो एक बार जब पता चला कि उसको वायरस का अटैक, पोलियो वायरस का अटैक हो गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है. अच्छा, ये डिजीज़ फेटल भी है, जान भी ले सकती है? ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं. इसलिए कि पहले तो ये बहुत ज़्यादा लेती थी, वो तादाद तो अब बहुत कम हो गई हैं, और हम जो हैं वो जो पोलियो के बच्चे हैं उनको भी जो हैं रिहैबिलिटेशन का हमारे पास प्रोग्राम है. उनको हम हेल्प करते हैं, फिज़ियोथेरेपी है, जो है वो सर्जरीज़ हैं, करेक्टिव सर्जरीज़ जिसको कहते हैं. पर एक बात ज़रूर है कि एक बार जो बच्चा क्रिपल हो गया तो फिर वो औरों की तरह, आपकी तरह, मेरी तरह ज़िंदगी की दौड़ में भाग नहीं पाएंगे. आई एग्री विद यू ऑन दैट. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो इसलिए कि अगर ये केसेस हो रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की कोताही है, चाहे जो है वो किसी भी तरफ से कोताही है, हमारी शायद हम पूरी कोशिश अब तक नहीं कर पाए हैं, तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं. कल ये बच्चे हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि आपने जब
یہ کیا کیا مجھے جو ہے وہ آپ نے کرپل کر دیا. دیکھیں نا فیوچر تو ہمارے ملک کا ہی بچے ہی ہیں. جی ہاں یہ انہوں نے بڑھ کے آگے چلنا ہے, ملک کو چلانا ہے. جی تو ہم پیسوں کی بات کر ہی رہے ہیں, فائنینس کی, تو مجھے ہم لوگ جب پہلے بات کر رہے تھے تو باب نے بتایا تھا کہ پاکستان میں روٹری has spent about $1 billion so far. Yes, we have given, funnily enough, we had a little bit of a celebration back in October when we passed the $1 billion mark of grants that we had made worldwide, not just in Pakistan. As I heard, it's in round figure 76 million here in Pakistan. Unfortunately, the one thing that may prevent us from being totally successful is lack of funds. And if I take Pakistan as an example, for the years 10, 11, 12, we're looking at, in round figures, $200 million to run the campaign. That's an awful lot of money. Yes, it is. And we don't have all that money yet. We have a good part of it in place, but not at all. And if we don't have the money, and we've already had to cut back, not in Pakistan, but in some of the other places, we've had to cut back a little bit in our programs, and that'll immediately probably cause an outbreak, and this is a terrible thing to envision it all starting up again. We just can't let that happen when we've got, as I keep saying, this close. I would like to point out just one point for your viewers. Suppose tomorrow we see our last wild virus in Pakistan. That'd be great if we did. If we got that, we still have to wait 3 years before you're certified. Okay. And of course, it's taken that length of time. Now, if we do it in India tomorrow, then the 3 years would start then. When do we start counting the 3 years? Usually after about a year of seeing no wild virus. All right. And then, you know, it depends on opinions, and there's discussion about it. But it's not going to happen tomorrow, and that costs money too. So it's basically a 4-year process. At least. So 1 year, if you don't have any outbreak, you Yeah. monitor that, then you monitor the next 3 years. we have to, before we are certified that now there is no polio virus. And during these 3 years, the vaccination process Has to continue. continue, Has to continue. We have to be on the alert. Like as I'm telling you that if Punjab last year till 18th of August did not have a single case. And then after the floodings, they reported, but not too many, about 5 cases. Now this year up to now, Punjab doesn't have any case, but it doesn't mean that they have to sit back and relax. They have to be on the toe because the virus goes from one place to another. And there is so much of movement of displaced persons and people coming from here to there, and then like in Karachi, last year we had a case from Gulshan Iqbal. Now in that case, the baby boy, 18 months old, had come from Bajur just a day before. Now we have to see to this also, that how can we check all the entry points into the urban cities to see that when these children come by buses, by trains, by flights, they are given the drops at that very time. Yes, so you can have your immunization centers on the entry points of the city. We have done that. Rotary, I'll tell you one thing, that there are 2 points which are the entry-exit points between Pakistan and Afghanistan. Rotary has provided shelters, you know, on both sides, on Torkham border and on Chaman border. We have put air-conditioned offices there, filters, cool water available, so that like in Torkham border, like 20,000 children cross this way or that way every day, and all these children are given the drops. Now here, to immunize the children coming into Karachi city from different part of Sindh, or to Lahore from different part of Punjab, this has to be a government supported campaign, because we may not be able to, we can help in that. Our Rotarians are always active. You may be seeing them with banners at railway stations, here, there, but then after all, at the end of the day, if you would ask me that why Nigeria and India and Afghanistan are doing well and we are still lagging behind, and in one word the answer is ownership.
Yes. Yeah. We have to have the ownership of the program, and the ownership is our Rotary, UNICEF, WHO, Melinda Gates Foundation are there to assist, to help, to eradicate polio, to eradicate measles, but the ownership lies with the government because they have the authority. Yes. And They have the not- logistical support also. Yes, and not only with the federal government or with the provincial governments, it has to be right down at the local level. You have to get ownership. That's why it's been successful in Nigeria, because for years and years we hammered this point home, just as we're doing here. And once we got it down to the LGA level, as they talk about in Nigeria, we had great success. Again in India. I mean, in Nigeria, we went from 800 cases one year down to 22 the next. That's a big drop. A huge drop, just because we got the children vaccinated. I'm back to my old song. Unless you put the vaccine into the children's mouths, you're not going to eradicate polio. And that's the major problem here. We're not getting it into the mouths of the children. नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं और वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपना डिस्कशन वहीं से जारी रखते हैं जहाँ से अजीज़ मेमन साहब के साथ हम लोग बात कर रहे थे एक ब्रेक से पहले। मेमन साहब, आप बता रहे थे कि निसार खोड़ो साहब ने भी आपसे कहा कि क्या कर सकते हैं। जी, मैंने उनसे कहा कि देखिए ओनरशिप चाहिए, आप जो हैं वो इसमें अगर इन्वॉल्व हो, और यही प्रेसिडेंट का इमरजेंसी एक्शन प्लान चाहता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि अगर ये NIDs के दिन जो होते हैं, जो एक दिन के लिए अगर वो MPA अपने एरिया में मौजूद रहे तो वो देखेंगे कि कितने बेहतर रिज़ल्ट्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लैप्स नहीं होगा, जो वर्कर अपने वक्त पे आएंगे, EDOs अलर्ट होंगे, DCOs अलर्ट होंगे। और अभी हमने गोटकी का केस भी आपको बताया कि वहाँ जहाँ MNA मौजूद थे तो वहाँ पर जो है बहुत बेहतर रिज़ल्ट आए। तो एंड में जो है वो बॉयल डाउन हो करके वही आ जाता है कि सब ओनरशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे बात बताएं, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो उसी वक्त पैदा हुए बच्चे को आप इम्यूनाइज नहीं कर सकते? नहीं, कर देते हैं, मगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये वो इम्यूनाइजेशन नहीं है जो आप जो है वो एक बार आप कर लें और मसले का हल हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो है वो जब तक कि आपके पोलियो वायरस घूम रहा है, एंडेमिक हैं, तो वो इन्फेक्शन तो उसको कहीं से भी मिल जाएगा ना। और फिर आपके पास जो सैनिटरी कंडीशन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का कहाँ अवेलेबल है, तो ये सारी जो चीज़, ये डिज़ीज़ तो वाटर बॉर्न डिज़ीज़ है ना, ये तो कहीं से भी आ सकती है ना। इसको तो आपको एक बार पहले जब तक कि पूरा आप साफ़ न कर दें, और जैसे अभी डॉक्टर रॉबर्ट स्कॉट ने बॉब ने कहा कि ख़त्म न कर दें तो वो आप उस वक्त तक जो है फिर आपसे, और इसलिए पूरी दुनिया बेचैन है, क्योंकि देखिए ना ये तो एक फ़्लाइट अवे है। तो अगर कोई मुल्क कहता है कि हमारे पास पोलियो वायरस नहीं है तो कल एक फ़्लाइट से वहाँ पहुँच सकता है। अब सऊदी अरेबिया ने रोटरी की दरख्वास्त पे ये जो है वो लाजिम कर दिया है कि जो भी बच्चा आए वो पोलियो के कतरे की सर्टिफिकेट ले आए। उसके बावजूद भी अगर जब बच्चे उधर पहुँचते हैं तो उम्रा के लिए, हज के लिए, वो पोलियो के कतरे उनको पिला देते हैं ताकि उनके मुल्क में ना आए, ताकि उनके मुल्क में ना आए। और दूसरी बात ये कि अच्छी चीज़ है जो हमने तो इंटरनेशनल इस्लामिक उनसे भी दरख्वास्त की थी, उन्होंने इनको इंडोर्स किया। और जब हम पिछले साल हमने जो हैं वो उलमा कन्वेंशन किए, उसमें हमने 57 जो हैं आलिम जो दुनिया के हैं, जिसमें जो है वो अदर यूनिवर्सिटी हैं, मक्का, मदीना, इन सारे स्कॉलर्स के हमने बताया कि इसमें पोलियो के कतरों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़तरनाक हो या कोई मज़हब के ख़िलाफ़ हो। और ये एक बीमारी है जिसमें तो इस्लाम में भी है कि आप हर बीमारी का इलाज देखें, और ये तो एक प्रिवेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफ़ी हद तक जो है वो हमने उसको कर्ब डाउन कर दिया है। और अब जो रिफ्यूज़ल केसेस अगर आते हैं तो वो शेयर बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस आते हैं, अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे को जो वालिदा मना करती हैं तो किस चीज़ से मना करती हैं। अब फाटा में जहाँ पर मैक्सिमम है तो वहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट बहुत लो है, उनको पता नहीं है कि किस चीज़ से मना करती हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप अपने प्रोग्राम्स में, चाहे वो सीरियल्स हो चाहे ड्रामाज हो, इस बात को हाईलाइट करें कि साहब जो है ये 2 कतरे आप ज़रूर दें बच्चों को, और किसी को इनकार न करें।
جب وہ قطرے دینے آئیں. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں ایک خدا نہ خاصہ کسی بچے کو ہو جائے, اس کے آگے تو اس کو اگر وہ کرپل ہوتا ہے اس کے آگے تو اس کی 50-60 سال کی زندگی ہے, 70 سال کی. جی ہاں. تو وہ بیچارہ کیسے گزارے گا اپنی زندگی جی کو. ہم نے پورے بھی ڈسکشن میں بات کی کہ گلوبلی کیا حالات تھے, ملک کے کیا حالات ہیں. جہاں 1000 کیس دن کے ہوتے تھے وہاں اب 1200 کیس سال کے ہوتے ہیں, یعنی وچ از اے ڈراسٹک ڈراپ ان دا فگرز. Now, how successful Rotary has been with the help of various agencies in eradicating Rotary, No, the eradicate no, Rotary. no, not at all, sorry, polio completely. Yeah. Let me just try and put this whole discussion a little bit in perspective. I think between us we've been probably a little bit hard on Pakistan. Maybe for good reason, because they have fallen behind in recent years. But if you look back 10 years ago, you had, I don't remember the exact figure off the top of my head, but probably 10 or 12,000 cases of polio in the country. Last year we only had 144. So it is a huge, huge improvement. And I think your viewers should understand you're on a winning wicket, as you say out here, playing cricket. It's a good wicket. And I played cricket in my youth. I know about cricket. But the fact that you fell behind the other 3 countries this year has made us all look a little more critically at what you're doing here. But on the whole, we are going to eradicate polio worldwide, and we're going to eradicate it in Pakistan. It may be the last country. There's been a little bet on which country would be last for some years, and there's been a race between the 4 countries, but it looks as though, unfortunately, Pakistan is falling behind. Nevertheless, as compared to 10 years ago, I think you're doing very well. Yes, I mean, 10,000 cases a year, Yeah. now it's about 100. And I've got to point out, as I keep pointing out, people say just 144 cases, but that's the crippled cases. Okay. There are 200 for every 1 case out there of a child with the virus in the system, in her or his system, who is excreting the virus, who is giving it to other children. And so it's not just a crippled child, and by the way, they're crippled for life. Yes. And that's the serious part about it, is these 199 to 200 other children that have also got the virus that we've got to get rid of. So 1 case is really 200. So 144 times 200, my math's not quick enough, but that's a lot of children with polio. It is, the number is huge. Yeah. And I was going through your Rotary Newsletter, polio yeah. booklets, Yeah. information booklets. Here we have the president Yes. Yeah. giving the vaccine. And launching the emergency action plan. Okay. Yeah. کون سا کیمرے میں دکھاتے ہیں یہ ایمرجنسی. Well, the president has been terrific, and I think we've got to keep him interested, and that's what we're going to do this week. Yes, we should, because you are very close now. Yes? I mean, 144 is nothing. No. The way, I mean, from in 10 years' time, if the figures have dropped. We have come a long way, and as we said that we are this close to eradicate. This is your. This یہ is دیکھ سکتے ہیں This آپ is the لوگ. message. This یہ is ہم our لوگ کا message. میسج ہے Yeah. عبدالستار ایدھی کے We're this ساتھ. close. یہ ہم لوگ وی آر دس کلوز, اتنا قریب ہے ہم لوگ پولیو پاکستان سے ختم کرنے کے اندر. اور میمن صاحب نے بھی بتایا ہے اور باب نے بتایا کہ کتنے فگرز تھے آج سے 10 سال پہلے. 10 سے 12,000 کیسز ہوتے تھے پاکستان میں پولیو کے, اور اب صرف 144 ہیں. لیکن یہ 144 جو ہیں, ہر ایک کیس کے ساتھ 200 لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, جی ہاں, کیونکہ خطرہ ہے ان کو, یہ وائرس اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب ہم دوڑ میں بھی ہوتے ہیں, چاہے کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں, تو آخری جو ہے جو 25 رن بنانے ہوتے ہیں وہی مشکل ہوتے ہیں. وہی مشکل ہے. اور وہ جب ایک رنر دوڑ بھی رہا ہوتا ہے تو آخری وقت جو اس کے لیے ہوتا ہے وہی مشکل ہوتا ہے. ایک آگ بجھانے والے جب آتے ہیں تو ان کو آخری وقت میں جب ختم کرنی ہوتی ہے چنگاریاں, وہی مشکل کام ہوتا ہے. ہم اسی مرحلے میں ہیں کہ ہم آخری وقت میں ہیں, اور یہاں پر ہمیں جو ہے وہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کو پولیو فری کر دیں, اور پاکستان پولیو فری ہو جاتا ہے تو دنیا پولیو فری ہو جائے گی. بالکل. اس پہ ہم تھوڑا اور ڈسکشن کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا, ختم. ناظرین,
آپ نے دیکھا کہ عزیز میمن صاحب نے بتایا کہ ہم کتنے قریب ہیں پاکستان سے پولیو ختم کرنے کے لیے. بریک کے بعد ہم ان سے اور پوچھیں گے کہ یہ ایم جو ہے کہ 2011 میں تو نہیں ہو سکتا لیکن 2012 میں کیا کیا انیشیٹو ہمیں ایز اے قوم بھی لینا چاہیے. خالی حکومت کا یا یہ روٹری کا فرض نہیں آتا ہے, یہ ایز اے قوم جو اونرشپ کی بات کی ہے وہ عوام کو بھی اونرشپ لینی چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں اور جو لوگ دینے آئیں پولیو کے قطرے ان کو منع نہ کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے ہمارے اس پورے پروگرام کے اندر دیکھا کہ پولیو ختم کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر کی گئی ہیں اور کیا کیا کی جا رہی ہیں اور کس طرح مختلف آرگنائزیشنز چاہ رہی ہیں کہ خالی پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے. جو لوگ یہ محنت کوشش کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. یہ ایک روٹری ایک آرگنائزیشن ہے جو مختلف ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس کیمپین کو چلا رہی ہے کہ روٹری چاہتی ہے کہ پولیو ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر جو دوسری ڈیزیزز ہیں, میزلز ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے, اس کو بھی دنیا سے ختم کیا جائے. ہم میمن صاحب سے بھی بات کی, ہم نے باب سے بھی بات کی. میمن صاحب سے یہ بات کرتے ہیں کہ اب اتنا تو سب کچھ سر ہم نے سنا, آپ نے اونرشپ کا بھی بتایا, آپ نے یہ بھی بتایا کہ گورنمنٹ کو اونرشپ لینی چاہیے, پورا پروسیس تھا کہ کتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, کتنا پیسہ خرچ ہوا. مجھے یہ بتائیں سر, ناظرین کو بھی پتہ چلے تاکہ کہ ہم سب کا کیا فرض ہے ایز اے نیشن. آپ روٹری ایز این آرگنائزیشن مدد کر رہی ہے مختلف ممالک میں, مختلف ملکوں کی, حکومت بھی کر رہی ہے. اب حکومت کے پاس اسپیشلی تھرڈ ورلڈ میں جہاں ہم لوگ ہیں لاجسٹیکل سپورٹ اتنی ہی ہوتی کہ آپ جگہ پہنچ سکے. ہمارے یہاں تعلیم کی بھی کمی ہے, اسپیشلی آپ نے فاٹا کا ذکر کیا, وہاں آپ کو پتہ کہ خواتین میں تعلیم اتنی عام نہیں ہے. آپ نے مسکنسیپشن کا بھی بتایا کہ آپ لوگوں نے جو علماء کانفرنس کال کی تھی تاکہ یہ لوگوں کے پاس اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ ان اسلامک چیز نہیں ہے, تاکہ یہ اپنے بچوں کو دے سکیں. یہ بتائیں سر کہ اب اس کو کس طرح ایز اے نیشن عام آدمی اس کو کیسے کرے کہ عام آدمی کی مدد ہونی چاہیے جو پولیو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو ختم کیا جائے. لیکن ہمارا تو اس میں میسیج صرف یہی ہے کہ جو ہے وہ ہم میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ایک اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بچے کو 5 سال تک قطرے دیے جائیں جب بھی NIDs ہو, SNIDs ہوں, اور جب بھی قطرے دینے والے آئیں ان کو منع نہ کیا جائے. ایک 0800 کا نمبر ہوتا ہے جو ہم سرکولیٹ کرتے ہیں. ہم ٹی وی پہ چینلز پہ جو ہیں وہ پولیو ٹرو سٹوریز چلاتے ہیں 10 روز ڈیورنگ NIDs. بل بورڈز لگاتے ہیں, پوسٹرز لگاتے ہیں, ہر جگہ مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں کہ صاحب ان کو آپ منع نہ کریں قطرے دینے سے. یہ مطلب ہے کہ آپ بھی یہ مگر میسج دینے میں لوگوں کو ہماری ہیلپ کریں کہ یہ قطرے دیں اور جو ہیں بچوں کو, اور اسی سے ہم پولیو کی ختم کر سکتے ہیں پاکستان. سر ہمارا جو ایئرویز گروپ ہے میڈیا کا, ہم لوگ تو باقاعدہ میڈیا پارٹنرز ہیں پولو کیمپین کے اندر. ویری گڈ, پولیو کے لیے تو ہم لوگ تو پوری کیمپین چلاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. Bob, in the end, during the entire program we have discussed about the funding of the program, what the figures were when Rotary started to eradicate polio from the planet, and in about 23 years' time, how the figures have drastically come down. This shows that the efforts which are made, they have, given the fruit. Your efforts have worked. Now we are this close of eradicating polio from Pakistan and from the world. What should normal person do? Governments take ownership of the program, but unless the common man does not offer help or cooperate with the agencies or the government, make sure that they get their children immunized. And I'm not just talking about polio, I'm talking about all the other diseases, measles, etc. You will never really eradicate polio completely or any other disease until the routine immunization level is built up. And that is the other side of the whole way. We've been emphasizing the national immunization days, etc. here today, but really it's the routine immunization that would prevent a huge number of cases, not only of polio,
but of measles and whooping cough and scarlet fever and all, and tuberculosis, of course. That's what's so important. But we are going to do it, you know. I've been at it since 1979, when I was a young man. You're still very young. I'm now 78, and I want to see it before I die. And I'm going to hang in there until it happens. And Pakistan, you better get on with it, because I can't live forever. No, and our latest theme, of course, for the campaign is, I don't know if you can see that, is End Polio Now. And you'll see it around on all, Yes. and I'm positive we can do it, and Pakistan can do it. And Inshallah. and we will do it. We will do it. We will, inshallah. Thank you. Thank you very much, Aziz Memon Sahab. Thank you, Thank you Bob, very much. for coming and sharing your efforts that you have done for the country. Thank you. Thank you. मैं आपको एंड में दोबारा बताता चलूँ, मुश्किल है थोड़ा, वो भी नहीं रहा, क्योंकि इतने अरसे के अंदर जहाँ 10 से 12 हज़ार केस थे पाकिस्तान में, अब उससे 144 पर आ गए. अब सिर्फ ये इतना सा फ़र्क है, बस इतना करीब है हम लोग पोलियो को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से. इनका मदद कीजिए, अपने बच्चों को खुद लेके जाइए पोलियो के लिए, और सेंटर्स पे लेके जाएं और ख़ुद पिलवाएं कतरे. शुक्रिया.